એટલે બગુ આવીને આસ્કીદનો સૌરાષ્ટ્ર આવીને ચોદનો આમી આવીને કસ્ટમ પોટે આમી દીદનો આવીને ઓલમોસ્ટ 3 years આમી રિસર્ચ કરી બગુ લીખી રહ્યા આમી એલામ અસ્કી વિષયમ સૌરાષ્ટ્ર પતિ આમી કવર કરી ટ્રાય કરી રહ્યા કવર કરતા and so ಎಲ್ಲ ಒಂಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ ರಾಯ್ ಇಸ್ಕಿದಂಕ ಚೋದನ ಮಿನಿ ಆಮಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರರಿ मी अभी विश्वजीत है ब्रदर चिक्कू एफर्ट कर रही है अभी इट्स नॉट वेरी इजी अभी बొగ్గు लिखना मनेदी इन्फॉर्मेशन अभी इट्स अ बिग अचीवमेंट सो आई कंग्रेचुलेट देम Marlav KNK Ganesh, Secretary, KLN Sourashtra College of Engineering Council, correspondent and KLN College of Engineering, KLN Arts and Science College. The book vino and Vada Prasadamo, Ondidana vino, la madri detail gan, pictures cano, la madri Madam Taino, Nanapulumili, DC gan again, madri Topet gan Andrasi, the madri book Hirani. And Topet Avino, Askidano, Tolota Madri, legible can say. Hari Om, now Gita Bharati. In the van, Sourashtra Navarasi, or Samugamo, Marla Rupura, Koparia, Avea, Kodri Avea, Kona Avea, Tajala or a Kalacharam Kaya, Amikona Avino, Chodu Gasi Kona, Poltaman College in Prakona Bandasi, Yarsa no Kona Kerasi, Kona Maga Vinasi. धवरानुपुरा कोना आम्ही भंद्यासी देव कोना पायंपड्यासी और पळक वळक मसी कायो और खानीन कायो आम्ही इकूय आविनो कळळ तगुची बोगु तैरासी अनिता राजराजनकिनो विश्वजीत व्यान संतोष लवरसी त्याला बोगु चोदुना अस्कितनु चोदुना तमाम अंगति कळाई ಅವರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಗವಿನೋ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತಿ ಅಸ್ಕಿ ವ್ಯಾನ್ ಕಳಾನ ದೇವಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬೊಗ್ಗು ಅವತ್ತ ಮಾಮುಸಿ ಕೂದನ್ನು ಚೌದಿಗನು ಚೊಕ್ಕಟ್ ಕಳ್ಳತ ಮುಸೈ ಅವರ ಸಮೂಹ ಮಿಕ್ಕ ಘನಂಗ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂದನ್ನು ಕಳ್ಳನ ನಿಶ್ಚయంగా ನವೀನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಗನ ಉಜತಗು ಜುಕು ಸೊಂಪುಲ ಅವರಸಿ ಮೆನಿ ಮೆಲ್ಲರ್ மறுநாள் கேக்கிங் அனுப்பிரபாகரன் தலைவர் நாயகி மந்திர் தலைவர் கன்சத்த இந்த ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವೇನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕನ್ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗು ರಿಲೀಸ್ ಕರ ಹಲ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೌರಿಯ ಮೆನ್ಕ್ಯಾನು ಕಿಟ್ಟತಟ ಮಧುರವಂಟನ್ ಪರಂಗುಡಿ ದಿಡ್ಡಿಕಲ್ ಕೂತೇಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕಂಡಿಪ್ಕನ್ ಅವರ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಕನ್ ರಾಯ್ ಅಂಗುಂಡ ಕಾಯಮೇದಿ ಆమె ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಡಿ ಅರ್ಬನ್ ಗರಂಜಾರಿಯ ಲಗ್ಗ ಉಂಡ ಉಡ ಅಡಿಪಡೆಕನ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಯ ವೇನ್ ಚೋಳ್ಳ ಅವರಸಿ ಅಂಗುಂಡ ಕಾಯಮೇನ ಅವರ ಅವರ ಮಂದಿರ ಉಂಡ ಮುಖ್ಯமான ಏಕೆ ಕಾಯಮೇದಿ ಆಮಿ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅರ್ಬನ್ ಗರಂಜಾರಿಯ ಸೊ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅರ್ಬನ್ ಗರ ಇದೆಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲ್ಲ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೊಕ್ಕೊಟ್ಕನ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಕರೆ ವೇನ್ ಸಂತೋಷ ಅವರಸಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸತ್ತ ಕೂದನು ಎಲ್ಲ ಉಬೇಕಿಲಿನು ಅವರ ಅವರ ತಲೆ ಬೇರ್ ಮನೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೂಟ್ ಚೊಕ್ಕೊಟ್ಕಂಡು ಹೆದಿಸಿ ಅಸ್ಕಿ ಮಿನ್ಯಾನ್ ಚೊಕ್ಕಡ್ ರಾತ ಮುಸೈ ನಡತ ಚೊಕ್ಕಡ್ ಉಂಡ ಒಡ ಒಡ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸೈ ಚೊಕ್ಕಡ್ ಅವರಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ NMRS ಕಾಲೇಜ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಮೊರ ನಾವು FB ಜನರಂಜನಿ ಬಾಯಿ ఇలా బొగ్గు కళ్ళిరే హాల్ ఎక్కువ పిల్లలు కామి అవినో ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಡ್ವಾಯಿ ರೂಟ್ಸ್ ರೇದಿಸ್ ಅದಾದ ಬೇರು ಪಾನಿ ಸೊಡೆದಿಸ್ ಅಸ್ಕಿ ಝಾಡ್ ಚೊಕ್ಕಟ್ ಕೊಡೈ ಮೆನಿ ಮೆನರಿಯ ಅವರ ಮೊಟಾನುಪತಿ ಅವರ ಕೋನ ಜನರೇಷನ್ ಹೊದಸಿ ಮೆನಿ ಆಮಿ ಸಂಗೇತಿ పిల్లలు చొక్కడు ఇంప్రూవ్ హోన్ అగున్ కోన చౌదుము కోన కల్చరము కోన హార్డ్ వర్క్ ఏరి జుక్కు కష్టం పడి वीविंग केरी चौकट सुंगड़ी बुट्टास की सौलानस के अभी तैयार केरी दीरासी और मोटान मनी कड़ली तेले मारी पिल्ललगा वीनु आमी सिकड़ी तेंग चौकट वाडम बोल जातगो ಎಲ್ಲ ಉಂಟ ಸಂದರ್ಭಂ ಎಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗು ಚೌದೆ ಹಾಲ್ పిల్లలస్కి ಚೌಕಟ್ ಹೋನ್ ಮನಿ ಮೀ ಮೆಲ್ಲರ್ತ ಆಮಿ ಅವಿನು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜುಕು ಜುಕು ಆಮಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಕರರಿಯ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ अनिता राजराजन की विश्वजीत केर वर्क जुक्कु कष्टम बड़ी केरिया तले कष्टमुगा आमी अविनु रिवार्ड देरिया आमी पिल्ललु एल्ल सिक्कडते चौदडते तले मादिरी रहते और मोटान मारी आमी चौकट रहनो मनी हौडते एल्ल मादिरी केरी आमी एल्ल बोग्गु हाल अनुकूल पोंदुवाई मनी मी मेल्लर 2.5 years री एल्ल बुक पति वर्क केले सके मी ऑन एंड ऑफ तक स्नाडी जाव आवो mostly traveling well mijili avu otherwise contact kerari pura telu keran aur tanga
अस्की साइडम अस्की गामम अस्की दंगा मीट कर रहा है इंडिया में अब्रॉड में अस्की गाम दंगा अबाउट 10 cities मेलुआई और सौराष्ट्र पीपल सेट था मीट करी तंग स्नाडी इंटरैक्ट करी चक्कर इन्फॉर्मेशन गैदर करा सी ले मादिरी सौराष्ट्र कम्युनिटी के अवीनु कांटेक्ट सेटिंगा इंदडीरी पड़कम सेटिंगा अस्की दंगा संगाडी कांटेक्ट करी चक्कर इन्फॉर्मेशन गैदर करा सो इट वेंट ऑन वेरी वेल विश्वजीत अवी जुको और संगाडी चेरी गामा आवेया अस्की विदरम हेल्प करेया अस्की विदरम चेरी करेया दीदनो so everything went on very well जुको संतोष बुक बराड आवे तक thank you Sela Bogo in the release function of Sourashtra story of the Sourashtra in the release area and by written authored by Anita Begino, Viswajit Balasubramanda. In fact, I am so happy in the Elamari on the book release Sourashtra's story, but the roots really Harmangari. In the Rangu, it discovers various subjects. When we heard it, I mean, Angun Chodirani, but it has got very, where on the happy gun when a moment can say that the Paria on the book, full English Liki. First time it has come on a by Sourashtra, on the Okoka Guma, Hanavari on a Bogumari, on a feeling Lagarase, Yella Bhagavad Gita Mari, Yella on the Sourashtra Gita Mari. So I'm so happy. Yella Mari. On the initiate career likiriya ella avanjari generation gavidu tudanga amun ben motivate kari ella mari no creative recording ella mari activities pura angun ella pura ella onda what the kadai mani mellarasi. So I'm so happy. We wish them all good luck. Ella saradi hibbanata go tenu sangyasi ella onda stepping stone ella boggu minigino. That mean many more can follow. So we should all support them. Our community pura askidanga ella mari onda efforts support kanna mani we but I wish them good luck to all our community to these people. Jai Sourashtra. Okay. Sourashtra Muralidhar Kalaga Talevar Ramdas ni in the when the story of the Sourashtras many Anita Rajarajan kin Viswadit Balasubramanian likita illa book likirasi when pramado here chokkur una English movie Sourashtra book kaliyavari avinu mutta vishayam the time avinu hindavinu kei vasadi kansata chokkur mutta junam jivaratana avin sigai avara sammugamagu avara kalacharamu avara moli avara bhasha kavi importance diyenu ella avara Sourashtra avinu from homeland to heartland menino அதாவது போற்றிய மேவாஸ்கி போடத்த ஜீவராஸ்கி மனத்த உண்ட உன்னதமான உண்ட ஐ மீன் மென்கானேவி செச்சுரோ மினி ஹவுடிரியாசி எங்க அவியனு சமூகம் சார்பும் அவியன் முட்ட பாராட்டு சொல்லுறசி இல்லே டைம் அவியன் சொல்லுகை ಎಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗು ಹರ್ಮಂಗಿರಿ ಅವಿಯನು ಟೈಮ್ ಅವಿಯನು ದೆನ್ ಚೋ ಟೈಮು ಅಂಗುನ ಅವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಅವಿ ಅಂಗುನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಅವರ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪತಿ ಅಂಗುನ್ ಚೊಕ್ಕೋಡ ಆರಾಯ್ದು ಅಂಗುನ್ ಸುಮಾರು ಅಂಗುನ್ ಮೇನ್ ಚೊಕ್ಕೋಡ ಅವಿಯನು ಕಲ್ಲಿಯವರ ಮೆಲ್ಲರಸಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗು ಅವಿಯನು இந்த அவின் மேடம் மத்தகராத்துக்கு பெரிய ஐகிலத்தாம் அவியனு வேன் ಚೊಕ್ಕಡು ಪ್ರಮಾದಂಗ ಸೇಮಿನಿ ಮೆಲ್ಲಾಸಿ ಅಮಿ ಯಂಗು ನವಿ ಎಲಾಬರೇಟ್ ನವೀನ್ ಚೊಕ್ಕಟ್ ಸುದಿದೀನು ಎಲ್ಲ ಅಂಗುಂಡಾಳ ಓತೊಂಡಿ ಸಂಗುಸ್ನಿ ಮೆಲೀನು ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಪು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲರಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ. Good evening, esteemed invitees, friends and family. Thank you for taking the time to join us as we celebrate the launch of the much-awaited book, From Homeland to Heartland, the story of the Sourashtras. We are deeply humbled by the presence of the dignitaries who have graciously joined us this evening. We extend a warm welcome to our chief guest, Sriman Babaji Raja Bhonsle Chhatrapati Ji, the head of the Maratha royal family of Thanjavur, and our guest of honor, Professor Dr. T.S. Chandrasekhar, Padma Shri awardee and a proud fellow Saurashtrian. Thank you. A special welcome as well to Professor Dr. Kamlesh Joshipura, who though unable to join us today due to personal reasons, very much remain a part of this celebration in spirit. We extend a warm welcome to our guest speakers, Mrs. Uma Kannan, Mr. M.K. Jawahar Babu,
Mr. S.R. Nageshwaran and Mr. S.R. Shamsundar. We would also like to acknowledge the presence and contribution of two remarkable women who have played a significant role in shaping this book. One of them is here today, and the other, I would blame it on Indigo. Mrs. Ranjita Ashok, please stand up and be acknowledged. She has patiently and meticulously edited the text. And Malvika Mehra, our second special person who was unable to join us today, has thoughtfully designed the book. Thank you for your time, dedication, and for being here in Madurai to celebrate with us. This program is being screened live, as you can see, and the QR code is available at the entrance. We hope you've had a chance to log in to the link that will also be available on YouTube. Dear dignitaries, we request you to be seated with the audience to watch the audiovisual presentation that the two authors will now share, after which we will invite you to the stage. The story of the Sourashtras is presented as a journey, one dotted with anecdotes, milestones, and memories. The authors, Anita Rajarajan and Biswajit Balasubramanian, have painstakingly researched and crafted their narrative. It is a story told in their voice, interpretive rather than documentary, and one they will share with you today. To commence our program, I invite Biswajit Balasubramanian to share with us how it all began and how the book took shape. Askidanga Namaskar. I wanted to write the speech in Sourashtra, but I think it would have been very difficult for me to deliver the whole speech in Sourashtra, so I decided to do it in English. Chief guest, Srimad Babaji Raja Bonsle Chhatrapati Ji. Guest of honor, Professor Dr. T.S. Chandrasekhar. And guest speakers, Mrs. Uma Kannan, Mr. M.K. Jawar Bapu, Mr. Shyam Sundar, and Mr. Nageshwaran. And not to leave out friends and family. It's truly wonderful to see so many familiar faces here tonight. Family, friends, fellow Sourashtras gathered to celebrate something that began as a spark of curiosity that has grown into a 300-page book. Before I begin, I should mention that I've drawn a series of cartoons especially for today's talk. They are my way of adding a touch of lightness and visual storytelling to the narrative. I hope these illustrations make the presentation more engaging and perhaps even more fun as we journey together through the making of the book. My interest in the community's history began way back in 2017 with a question that just wouldn't leave me alone. What would our names have been 1,000 years ago? Now we have names like Biswajit, Nandalal, whatever it is, but I couldn't imagine what our names could have been 1,000 years ago. So I kind of researched. Until then, my knowledge stopped with the basics, that we came from Saurashtra, that we speak a language by the name, and that we were exceptional weavers. Surely, I thought, there had to be more to our story than these three familiar lines. I'm proud to call myself a Saurashtra, yet I realized how little I actually knew about our past journey and the depth of our heritage. That thought refused to leave me. So it sat in my head all day and wandered with me even at night. Our history, unfortunately, has not been systematically documented. It has traveled across centuries largely through memory, oral narration, and inference. There were a handful of articles, some Google references, and while many beautifully detailed books were lovingly written by learned members of our community, most were in Tamil. For me, that became my biggest challenge. I longed for something accessible, something I could read with ease, understand deeply, and share proudly. And that longing underscored an important truth. Our story deserves to be recorded clearly, comprehensively, and for everyone. I soon discovered I was not alone. Even within my immediate family and distant relatives,
Very few knew much beyond what I did. The gaps of our collective understanding were surprisingly wide. That when the idea struck me, I needed to document it in English. That's when the idea struck me. I needed to document it in English. So as you can see, the idea came, I had to write in English for maybe after even 1,000 years to be read by small children. So it was something I often mulled over, something I quietly longed to do, but never actually started. That changed in early 2023 when my cousin Anita called and shared her idea of writing a book on Sourashtras. This time, I didn't think twice. I jumped into it. What started as a little coffee table book with basic facts soon grew into a bigger book and then into a 300-page documentation of our community's history, craft, culture, faith, and more. So you can see the size of the book. We're almost hidden. Over the past 2.5 years, we have traveled, talked to countless people, sifted through archives, and pieced together fragments of memory into something coherent. Each meeting led to another. Each story opened a new door. I feel incredibly lucky to have been part of this process and equally lucky that everywhere we went, people were willing to help and share. That warmth and enthusiasm kept us going. We offer our heartfelt thanks to everyone who we met with and their contributions to our journey. We also wanted something fresh for our readers, so we included folklore, lullabies, and little gems of tradition that risk being forgotten over time. And even though this is a serious effort, we felt it was important to bring in a touch of humor wherever possible. That's when I thought, why not add my cartoons and drawings? You can see me working overtime, trying to make cartoons for the book. Why not add cartoons and drawings? They are a wonderful way to connect across generations and a gentle reminder it's perfectly fine to smile while learning something meaningful. After all, if history makes you smile, you're far more likely to remember it. To make the experience even richer, we have added QR codes with videos and voice recordings wherever possible, offering readers for more immersive and engaging journey through our story. This book is not meant to be the last word on us. It is the beginning of a larger conversation. It is a stepping stone for others to explore our heritage more likely. So, as I said, this book is not the last word. It's the beginning of the larger conversation. It's a stepping stone. As you can see, our book is a stepping stone for people who want to explore further, explore our heritage more deeply, our language, our spirituality, our migration, and our identity. While we may not have captured every person, event, or facet, we hope you will see this for what it is, our heartfelt journey of discovery and longing to understand our roots and share them with the world. We also hope this journey of discovery will inspire many to explore and celebrate our own heritage. We titled the book From Homeland to Heartland. So we titled the book From Homeland to Heartland. As you can see, we are carrying the spinning wheel, our books, our sungdi, all of it is being carried by us. The story of the Sourashtras, because it captures in a single sweeping phrase the extraordinary journey of our people. Homeland reflects the ancient roots in Sourashtra, the land we left 1,000 years ago, a place that shaped our language, craft, and identity. We carried with our language, craft, and our knowledge of the Vedas. Heartland reflects Tamil Nadu, where we rebuilt our lives with dignity, where we were welcomed by royalty and society alike, and where we have flourished for more than 4 centuries. The title honors both worlds, where we began and where we now belong. We celebrate our adaptability, dignity, and pride that followed the Sourashtras to carry their heritage across time, geography, and generations. Although both Anita and I are from Madurai, and naturally many of our references, memories come from that city,
I want to emphasize that this book is not Madurai alone. The Sourashtra story is woven across Tamil Nadu in Salem, Trichy, Tanjore, Kumbakonam, Chennai, and even further across India and the world. Our Madurai-centric perspective simply reflects where we grew up. But we have not overlooked the enormous contributions of Sourashtras in every place they have lived and live. More than a century ago, the British ethnographer Edgar Thurston observed that the Sourashtras had raised the economic condition of Tamil districts by their skill and industry and perseverance. Further, he credited the economic growth of Madurai largely to the Sourashtras. This captures the essence of what our ancestors achieved, and they didn't merely settle in Tamil Nadu. They strengthened it, enriched it, and helped shape its economic growth. One of our hopes for this book is that our next generation will understand this, that they come from a lineage of people who traveled far, rebuilt their lives with dignity, preserved their language against all odds, and contributed significantly wherever they lived. And equally important, we wanted non-Sourashtras to know who we are, not just as viewers, not just as linguistic minority, but as community that helped drive trade, culture, and economic growth in Tamil Nadu for centuries. This entire exercise has demanded an enormous amount of time and energy from both of us. But it has been an invaluable experience. It taught us how to gather information, conduct meaningful research, and shape it into a cohesive narrative, especially for a book of this nature, where history, culture, memory, and identity all intertwine. The travel interviews and interactions alone could not make the book. What we gathered had to be shaped, refined, presented with care. Every detail needed thought. The size of the book, the choice of fonts, the readability, the flow and layout, and visual rhythm from page to page. We thank our editor Ranjita Ashok, who is with us today, and designer Malvika Mehra, who couldn't join us, who transformed our material into a beautifully crafted book. And after 8 years since I first wondered where our names came from 1,000 years ago, I must confess I still don't have the answer. But this journey has given me something far more precious, a sense of belonging, pride, and understanding of who we are. Thank you for being here this evening, for being part of our story and our legacy. May the threads that bind us continue to shine, timeless forever. Thank you. Thank you, Biswajit. Your storytelling, visual storytelling perfectly complements the spoken word and always leaves us with a smile. And for those of us who know us and our family, all the characters are all us. Good evening and a very warm welcome to everyone gathered here, and thank you for taking the time to be with us today. A special welcome to our chief guest, Babaji, our guest of honor, Dr. Chandrasekhar, and all the guest speakers. If someone had told me years ago that I could one day write a book, I would have laughed it off. But I now realize that when the time is right, destiny quietly opens the right doors. This word, Peno, the Saurashtra word for journey, perfectly describes the path traveled while writing this book. My journey began 3 years ago when I was asked to curate a traditional Sourashtra lunch and present a short documentary on our community's history for a group of well-traveled tourists. The film was received well, yet I couldn't help feeling that so much remained untold. I realized that our heritage cannot survive in fragments. It must be lived, documented, shared, and passed on in its fullness. That realization set me on this path. I soon understood that this was not a journey meant to be taken alone. So I invited my cousin Biswajit to join me as my co-author, as I knew that his creativity and perspective could enrich our book. From then on, our days were filled with spirited debates, long conversations, hundreds of hours of research, and thousands of kilometers of travel. And today, that shared journey is what has brought us to this moment. My heartfelt thanks to my family for their unwavering support throughout this journey, even as our home became a mini research center.
my husband, Mr. Rajarajan, and my children, Ashika and Ranjit, my son-in-law, Sandesh, and my daughter-in-law, Jyotsna, my grandchildren, Anushka, Arika, who listened to my book conversations for 2 long years, and little Naren, who's here today, who seriously believed that this was his book launch, because he had spent his holidays writing books. And your time will come soon again, Naren, and we will be all here to cheer for you. And to all my friends, relatives, and well-wishers, thank you for your faith. And to our team, Ranjita and Malvika, thank you so much. And our photographers, Ashok, a dear friend who has traveled alongside us for so much of this journey. And Venki, who flew down all the way from Sydney to be a part of our book. Our heartfelt gratitude for bringing this project to life. Now that Biswajit has shared how the book took shape, I would like to take you on a brief journey through some of the places we visited and some of the remarkable individuals we met over the past 2.5 years. Throughout our travels, we found ourselves stepping into many roles as photographers, interviewers, chroniclers, and even kitchen stylists. We also realized that a community cannot be understood through reading alone. It comes alive only when you walk its streets, meet its people, young and old, listen to stories carried across generations, witness its traditions, and visit its temples. Through this book, we hope you will travel with us, seeing what we saw, hearing what we heard, discovering little bits of fascinating information along the way, and becoming part of the journey. Now, guided by Zala, the coordinator of the Sourashtra Heritage Chair in Gujarat, we began by retracing our roots in Gujarat, starting at the Somnath and Daityasudan temples, once home to our ancestors, making it the most fitting place for our journey to begin. Meeting Bandhani and Patola artisans and visiting the weaving centers of Junagadh and Vadwan felt very familiar, almost like seeing the early forms of our own Sungadi tradition. At Sourashtra University in Rajkot, it was very interesting to browse through old records and fragile documents which helped us connect pieces of our migration history. We were delighted to meet former Vice-Chancellor Mr. Kamlesh Joshipura and his wife Bhavna Ji, an inspiring couple who remain closely connected with our community. Now, 2 meetings particularly fascinated me, and it was very interesting. In Bangalore, we met members of the Codes family, and hearing them speak a language so close to ours was quite astonishing. It made me feel that though our communities are completely different, we must share the same roots, or we must have lived long enough in the same place to absorb each other's language. Then in Kumbakonam, meeting Mr. Alankar Mohan, whose Panchaloha statues and temple jewelry adorn shrines across the world, revealed another truth. Wherever Sourashtra settled, they blended effortlessly with the local cultures while preserving their distinct identity. These moments affirmed how our language, our craft, and our adaptability have traveled with us for centuries, keeping us rooted even as we evolved in new lands. Now, as we spoke to the elderly members of our community, those who carried vivid memories of Madurai of the late 19th and early 20th centuries, we also came to understand how much we owe to our community leaders like Sri L.K. Tulasiram, rightly remembered as the father of our community, whose vision uplifted not only the Sourashtras, but the entire city of Madurai. Not many know that it was he who brought electricity and underground drainage to Madurai. Yet, while leaders shaped our future, it was our weavers who carried our identity forward. Following the textile trail across Gujarat and Tamil Nadu, from Bandhani and Patola traditions of Gujarat to the intricate handloom weaving and delicate Sungadi knotting in Tamil Nadu, made one thing very clear. For us, weaving has never been just a profession. It was a strength that carried our ancestors across kingdoms and sustained them until Madurai became home. Across cities, we met families engaged in diverse textile traditions. Mrs. Shanti, a pioneering sari wholesaler in Salem, Mr. Sridhar, who proudly upholds his family's silk veshti legacy, Mr. Suresh of Pashud in Arani, Mr. Srinivas of the legendary Rayas in Kumbakonam, and many others.
Some were proudly carrying forward their third and fourth generation legacies, while others had carved their own paths but remained rooted in the same textile tradition. Meeting them enriched our understanding of our textile heritage and showed us how, even today, our community stays deeply connected to textiles, though in many fresh and evolving forms. Our journey then took us to Tanjore, where we met His Highness Babaji and Princess Gayatri, both gracious and deeply committed to preserving heritage and became it was an unforgettable experience. Their insights on the Sourashtras communities, contributions to Tanjore, along with our visits to the community temples, helped us truly understand how strongly our people have been involved in the life of this city, especially its vibrant temple festivals. Thank you for being with us here today, Babaji. That we also gained a deeper understanding of our language when we met writers and language experts who shared with us the passion and dedication with which our mother tongue has been preserved till today, even as it evolved from region to region. In Sydney, Australia, the idea truly came alive. We brought together Sourashtras from different towns and asked each of them to read the same lines. 9 voices, 9 towns, and 9 subtle dialects turned the room into a lively, eye-opening celebration of our linguistic diversity. We also met individuals whose lives uplift and energize our community, entrepreneurs, educationists, philanthropists like Mr. Dilip Setin of Singapore, business leaders, Mr. Bala, Mr. Kumaran, and Mr. Nageshwaran of Chennai, whose generosity and dedication have touched countless lives in different ways. In Trichy, Harinath introduced us to the gemstone trade led by the Sourashtra community. From there, our journey continued to Paramakudi, where Mr. Gangadharan guided us through the ancient temple and the traditional weaving centers. In Ayampete, we visited the only temple chariot owned by our community, a proud and meaningful landmark in our heritage. We also met Sourashtras who have excelled far beyond our traditional paths. Mr. Amarnath, known for his remarkable excavation work at Keeladi, Mr. Narayanan of Salem, whose Tamil Panjagam guides the daily rituals of Tirupati, and he's here with us today, and Mr. Ganesh, Joint Director of the Media Office, Lok Sabha, New Delhi, Mr. Sundarajan from Salem, a proud third-generation silver anklet craftsman. Though I am unable to include everyone here, each story we encountered was equally inspiring. Together, these glimpses reminded us of how diverse, evolving, and far-reaching our community's strengths truly are. Now, our spiritual journey was just as meaningful. At the Nadanagopala Nayagi temple in Madurai, dedicated to the Sourashtra saint, revered as the 13th Alvar, we sensed how strongly our traditions have been carried forward across generations. His life and songs continue to be celebrated annually in many Sourashtra settlements, keeping his legacy alive in the hearts of our people. We also followed the story of Pushkala Devi, the Sourashtra girl, revered as the divine consort of Lord Ayyappa in Ariyankau, Kerala. Drawn by devotion and curiosity, I traveled to Ariyankau and then upward through difficult winding roads, despite warnings about wild elephants, to Mambaladurai, where a standalone temple for her stands in serene sanctity. Standing in that sacred space with a few cousins, after months of hearing her story, was unforgettable, and Mr. S.R. Rajan Babu's vivid narration brought the legend to life. Another moment that touched us deeply was our visit to the ancestral home of Srimad Venkatramana Bhagavathar in Balajapet. After a brief hesitation, his 6th generation descendant, Sivakumar, welcomed us warmly and shared his knowledge of Bhagavathar's life. Hearing these stories directly from a member of the lineage and then standing in the very space where Tyagaraja's disciple once composed felt like stepping into living history. So whether in Singapore, Germany, America, Sydney, Dubai, or the UK, we met and interacted with Sourashtras who carry our culture with pride and actively keep the language alive, ensuring the next generation learns it. It reaffirmed something simple yet powerful, that no matter where life takes us, our roots travel with us. And that ultimately is what this book hopes to capture.
It is a tribute to every person we met, every story we heard, and every Saurashtrian who continues to shape this remarkable community. It is a bridge between our past and our future. And if this work inspires even one young Saurashtra to rediscover pride in our heritage and the joy of collective progress, then every kilometer traveled and every story recorded will have been worth it. Dhandu, and Dhandu means thank you in Saurashtra. Naren Malli Ranjit, grandson of Anita Rajarajan, accompanied by Ranjit, son of Anita Rajarajan, to hand over the book to Shriman Babaji Raja Bhonsle Chhatrapati Ji, who will then present the first copy to Dr. Chandrasekhar. Naren, I also like you to hand over a copy to our chief guest. May I request our chief guest to hand over the copy to Dr. Chandrasekhar, please. I now invite our chief guest, Shriman Babaji Raja Bhonsle Chhatrapati Ji, to address the audience. அவையோர் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கங்கள். நாம் இப்போ அனைவரும் த மேக்கிங் ஆஃப் தி புக் லவ்லி ப்ரெசன்டட் பை பிஸ்வாஜி பாலசுப்ரமணியம் பார்த்து அசந்து போய் உட்காந்துருக்குறோம். அதுக்கு பின்னாடி ஏற்பட்ட உழைப்பு, அது ஃபஸ்ட்டு சிந்தனை. அதாவது ராஜராஜனை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவன் புக்காத்துறையில் எங்குவாங்க, அவன் எந்த துறையாக இருந்தாலும் தொட்டிருக்கிறான் அப்படிங்குவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமன்னன் அவ்வளோ பெரிய கோயிலை கட்டினான் என்றால் அதற்கு அவனது முதலே இந்த சிந்தனை தான். ஸோ நாம் என்ன சிந்திக்கின்றோமோ அது செயலாக மாறும் பொழுது அதற்கு ஒரு வெற்றியும் அதற்கு ஒரு பெருமையும் கிடைக்கின்றது. அந்த வகையில் திரு பிஸ்வஜி மற்றும் அனிதா ராஜராஜன் அவர்கள் தங்கள் சமூகத்தை பற்றி, தங்களது வேரை பற்றி, தாங்கள் வந்து வளப்படுத்தி இருக்கும் மண்ணை பற்றி சிந்தித்ததன் பலனாக அதனை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற நினைத்ததின் ஒரு விடியலாக ஒரு அற்புதமான புத்தகம், வரலாற்றில் பதியக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆராய்ச்சி நூல் நமக்கு பிறந்திருக்கின்றது. அதற்காக நாம் அனைவரும் மீண்டும் அவர்களுக்கு ஒரு கரகோஷத்தை கொடுத்து அவர்களை பாராட்டுவோம். இந்த நல்ல விழாவில் மிக தெளிவாக வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதை உணர்த்தி சென்றிருக்கும் ஐயா திரு சீனிவாசன் அவர்களுக்கும், இந்த புத்தகத்தினை பெற்று அமைந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் ஐயா டி சந்திரசேகர் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கங்களை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். இந்த புத்தகத்திற்கு பின்னாடி மிகவும் உழைத்திருக்கும் எடிட்டர், டிசைனர், புகைப்பட கலைஞர்கள், இவர்களெல்லாம் பாராட்டுக்குரியவர்கள். அதாவது பெரும் உழைப்பு, அதாவது ஒரு இந்த பேஷனோட, இது வந்து ஒரு சம்பிரதாயத்திற்கோ ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலான ஒரு பணி இல்லை, ஒரு உள்ள கிடக்கோடு பணியாற்றி அதன் வெளிப்பாடு இந்த புத்தகம். அந்த வகையில் இந்த புத்தகத்தை இவர்கள் வார்த்தெடுத்து இன்று நமக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த நல்ல விழாவில் எனது நண்பர் மரியாதைக்குரிய கமலேஷ் ஜோஷிபுரா அவர்கள் கலந்து கொள்ள இருந்து மற்றும் முடியவில்லை என்றாலும் அவருக்கும் எனது வணக்கங்களை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். இந்த நல்ல விழாவில் நம் அனைவருக்கும் அறிமுகமானவர்கள், தங்களதின் சேவையால் மக்களின் மனங்களில் நின்று கொண்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய கர்மத்து குடும்பத்தின் மதிப்பிற்குரிய அம்மையார் திரு ஹரி தியாகராஜன் தாயார் அவர்கள் இங்கு வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை உரித்தாக்கி, இந்த நல்ல விழாவில் பேச இருக்கும் திரு ஜவஹர் பாபு அவர்கள், திரு ஷாம் சுந்தர் அவர்கள், திரு SR நாகேஸ்வர் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கங்களை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த நல்ல நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கும் மதுரையின் மக்கள், சௌராஷ்டிர சமூகத்தை சார்ந்த பெரியோர்கள், உங்களுக்கும் எனது வணக்கங்களை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். அதாவது சௌராஷ்டிர மக்கள் இந்த சொல்லுவாங்க, சுகர் இன் தி மில்க் அப்படிங்குவாங்க. அங்கிருந்து வந்தாலும் இந்த கலாச்சாரத்தோடு ஒன்றி பிணைந்து இதற்கு ஒரு ருசியையும்
கொடுத்திருக்கும் ஒரு சமூகம். ஏனென்றால் இது நான் வார்த்தைக்காக கூறவில்லை. எங்கள் குடும்பத்திற்கும் சௌராஷ்டிரா சமூகத்தினருக்கும் கிட்டத்தட்ட 3 நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு தொடர்புள்ள குடும்பம். அக்காலம் தொட்டு இக்காலம் வரை தினப்படி பார்த்திங்கன்னா, அதாவது ஊர்கூடி தான் தேர் இழுக்க முடியும், ஒரு தோப்பு மரமாகாது. நாங்களெல்லாம் திருக்கோயில்கள் பராமரிக்கிறோம் என்றால் அதற்கு ஊரின் ஒத்துழைப்பு, மக்களின் ஒத்துழைப்பு, அவர்களின் ஆதரவோடு தான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் தஞ்சையில் தினப்படி நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் சௌராஷ்டிரா மக்களின் பேராதரவு என்றும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது தஞ்சை பெருவுடையார் திருக்கோயிலாக இருக்கட்டும். அதாவது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு பெருமை. அதாவது பாண்டியர்களின் மண் இந்த மண், சங்கம் வளர்த்த மண் இந்த மதுரை, இப்படி பல பெருமைகளுக்கு, அதாவது கொஞ்சம் நிதானம் தவறியதற்காக மதுரை எரிக்கப்பட்ட ஒரு இடம். இப்படி பல்வேறு வரலாற்றுகளை தாங்கி இந்த கேன்வாஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். பின்னாடி சீனிவாசன் கூறிய பொழுது நாயக்கர்கள் வந்தார்கள், அவர்கள் தங்களுக்கு என்று ஒரு இடத்தை பிடித்து இந்த மண்ணிற்கும் இந்த மண்ணின் கலாச்சாரத்திற்கும் ஒரு புதிய பரிமாணங்களையும் பல வேர்களை உறுதிப்படுத்தியும் சென்றிருக்கின்றார்கள். பின்பு எத்தனையோ சொல்லலாம். என்று தியாகராஜா காலேஜாக இருக்கட்டும், என்னுடைய பெண் கூட மகள் அங்கிருந்து படித்தவர். அந்த வகையில் அது மதுரை என்றாலே, இப்போ நான் எங்களுக்கெல்லாம் எங்கள் ஊரில் சொல்லுவோம், அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் மதுரைக்கு போப்பா சர்ஜரிக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. மதுரை வந்து ஒவ்வொரு பரிமாணங்களில் ஒவ்வொரு சமூகத்தின் மூலமாக, ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்தின் மூலமாக பல்வேறு நல்ல செய்திகளை, நல்ல நிகழ்வுகளை பற்றி இருக்கும் ஒரு அற்புதமான ஊர். அந்த மண்ணில் வந்து நாங்கள் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு உண்மையிலே எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. இந்த வரலாறை நான் முன்பு கூறியது போல் சௌராஷ்டிர சமூகத்தை பொறுத்தளவில் நாங்கள்லாம் தஞ்சையில் தினந்தோறும் அவர்களின் கான்ட்ரிபியூஷன், அதாவது அவர்கள் செய்யும் பணிகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அது பெருவுடையார் திருக்கோயிலாக இருக்கட்டும், அங்கே இந்த சாமி புறப்பாடுன்னா அந்த பஞ்சமூர்த்தி புறப்பாடு இன்றைக்கும் சௌராஷ்டிர மக்கள் தான். புன்னையில் ஒரு மாரியம்மன் கோயில் என்றால் அவர்களுடைய பங்கு, அங்கே விஜயமண்டப தியாகராஜரில் உள்ள கோயில்னால் சௌராஷ்டிர மக்கள் பங்கு. இது மாதிரி எத்தனையோ எங்களுடைய திருக்கோயில்களில் வந்து ஒரு இன்று வந்து செய்யணும்னா, அதாவது எண்ணிக்கையில் மிக சிறிய சமூகம், ஆனால் மனதளவில் பெரிய ஒரு அன்று இருந்த அந்த அடிக்கடி நான் அவர்களோடு பேசக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அந்த நெசவை மட்டும் நம்பாமல் இன்று பல பரிமாணங்களில் அவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஏனென்றால் அது ஒரு வகையில் அருகி வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலும் அவர்கள் அதையெல்லாம் விடாமல் இன்றும் எடுத்து செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சமூகம் அது. தஞ்சையில் மகர் நோம்பு சாவடி என்று ஒன்று இருக்கிறதா, இது மதுரையிலையும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஒரு முழு பகுதியில் அவர்கள் இன்று தங்கியிருந்தாலும் மக்களோடு மக்களாக பிணைந்து இந்த சமூகத்திற்கு அவர்கள் ஒரு, அதாவது ஏதோ வந்தார்கள் வென்றார்கள் சென்றார்கள் என்று இல்லாமல் இங்கு வந்து வாழ்ந்தார்கள், இந்த மண்ணை வளப்படுத்தினார்கள் என்ற ஒரு பெருமைக்குரிய வரலாற்றை நீங்கள் தாங்கியிருக்கின்றீர்கள். நிச்சயம் இதை நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டும். நான் அதான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி, அதாவது தர்மம் தலைகாக்கிறது என்று நம்ம பிரபலமாக கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆனால் என்னை பொறுத்தளவெல்லாம் தர்மம் தலைமுறை காக்கிறது என்பதுதான் உண்மை. இன்று தஞ்சையில் மராட்டியர் ஆட்சி முடிவுற்று 150 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கடந்துவிட்டது. ஆனாலும் இன்றளவிலும் நாங்கள் எல்லாம் அடையாளம் காணப்படுகின்றோம் என்றால் அது எங்கள் முன்னோர்கள் செய்த தர்மம்தான். இந்த முன்னோர்கள் செய்த தர்மத்தையும் பார்த்திங்கன்னா கூட நம்மெல்லாம் வந்து நம்மெல்லாம் ஒரு கொள்கை வைத்திருக்கிறோம்னா, அவன் அருளால் அவன் தாழ் வணங்குகிறோம். அப்படி தர்மம் செய்யணும்னாலும் அதுக்கு அவனோட அருள் கிடைத்திருந்தால் தான் செய்ய முடியும். அந்த வகையில் நாங்களெல்லாம் ஒரு இன்ஹெரிட்டட், ஸோ ஏதோ ஒரு பொறுப்பு எங்களிடம் வந்தது, அதை எடுத்துக்கொண்டு முன்னெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையில் நீங்களெல்லாம் ஒவ்வொரு பொறுப்பையும் எடுத்து நீங்கள் வாழையடி வாழையாக எத்தனையோ தலைமுறைகள், எனக்கு தெரிஞ்சு நான் மிகவும் சிறிய வயதில் பொறுப்புக்கு வர ஒரு நிலையில் தள்ளப்பட்டேன். கிட்டத்தட்ட 40 வருடங்களுக்கு மேலாக நான் இந்த சமூக பொறுப்பில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நான் வந்து சௌராஷ்டிர மக்களோடு பார்க்கும்பொழுது அந்த பழைய தலைமுறைகள் என் கண் முன்னாடி மறைந்திருந்தாலும்
அடுத்த தலைமுறைகள் கூட அதை விட்டுவிடாமல் அவர்கள் வெளியூரில் இருந்தாலும் வராங்க, வந்து அந்த விழாக்கள் கலந்து கொள்கின்றார்கள், அந்த விழாவிற்கான உறுதுணைகளை மற்றும் உதவிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்படி அடுத்தவர்களுக்காக உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு சமூகமாக உங்களை நீங்கள் நிலைநிறுத்திருக்கின்றீர்கள். அந்த வகையில் இதனை, அதாவது நான் சோம்நாத்துக்கு போயிருந்தேங்க, அதாவது அங்கே சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கமம்னு ஒன்று ஏற்பாடு செய்து அன்று பல ஆராய்ச்சிகள், பல பேர் அங்கே வந்து எப்படி இவர்கள் புலம்பெயர்ந்தார்கள், எந்த முகமது கஜினி காலத்தில் பெயர்ந்தார்களா, பின்பு எந்தெந்த காலகட்டங்களில் எல்லாம் இவர்கள் பெயர்ந்தார்கள், எப்படி எங்கெல்லாம் வந்தார்கள், தஞ்சாவூருக்கா, மதுரைக்கா, கும்பகோணமா என்று பல ஆய்வுகள். ஆனால் ரொம்ப சிரமம். அதில் மரியாதைக்குரிய அவங்க அனிதா அவர்களாக இருக்கட்டும், அதாவது எதுவுமே வந்து ரெடிமேடாக அவங்களுக்கு கிடைக்கல, ரொம்ப சிரமம். அவங்களோட நம்ம மேக்கிங் ஆஃப் தி புக், இந்த ஜர்னி பார்த்தோம், எதுவும் உடனடியாக அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. மிக சிரமப்பட்டு தேடி அவர்கள் மிக அழகாக ஒரு தொகுத்து ஒரு வரலாற்று பெட்டகத்தை இன்று நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றார்கள். என்னை பொறுத்தளவு இன்னும் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையில் இந்த புத்தகம், அவர் சொன்னது மாதிரி இது இஸ் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். உண்மையிலே ஒரு சரியான ஒரு குறிப்பு. இதிலிருந்து பல இன்னும் நல்ல செய்திகள் இந்த உலகிற்கு கிடைக்கும் என்று நம்புகின்றேன். எங்கள் சரஸ்வதி லைப்ரரியிலே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 வருடங்களின் வரலாறு மோடி மொழியில் இருக்கின்றது. எங்களுக்கும் சௌராஷ்டிராவுக்கு நிறைய பல தொடர்புகள் இருக்குது. நான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லணும்னா, ஒரு ஃபாதர் ஸ்வாட்ஸ், அவர் தான் வந்து இந்த தஞ்சாவூரில் இந்த செயின்ட் பீட்டர்ஸ் ஸ்கூல் இதெல்லாம் ஆரம்பித்தவர். அவருக்கு ஒரு ஷால் வந்து என்னுடைய முன்னோர் இரண்டாம் சரபோஜி வழங்குகிறார். அவர் அந்த ஷாலை கொண்டு போய் வித்தரலான்னு சொல்லி அதே சௌராஷ்டிரா மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம். ஐயா, இது உங்களுக்காக ராஜா ஸ்பெஷலாக பண்ணது, இது முழுக்க தங்க ஜரிகையில் செஞ்சது அப்படிங்கிறாரு. சரி பரவாயில்ல, நான் விற்று தான் ஆகணுங்கிறாரு. அந்த ஷாலை வித்துறாரு. அதுலேருந்து வர பணத்துலேருந்து அந்த சர்ச்சுக்கு கிட்டத்தட்ட 3/4 பணம் அந்த ஷால்லேருந்து கிடச்சிருக்கு. அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க அந்த செல்வ செழிப்பு, அவர்கள் உபயோகப்படுத்த அந்த நூலின் அந்த ஜரிகையின் தரம், இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை அடுக்கி கொண்டே போகலாம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய, அதாவது யாருமே எடுத்து செய்ய முடியாத பல சில இந்த திருக்கோயில் விழாக்கள் எல்லாம் அவர்கள் விடாமல் இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மற்றவங்க கூட சில பேர் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. ஈவன் கலெக்டர் மண்டபடின்னு சொல்லுவாங்க, கலெக்டரேட்லேருந்து வந்து செய்வாங்க, அவங்களே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு, அதாவது இன்றைக்கி திருப்பியும் ஒரு ரிசர்ஜன்ஸ் ஆஃப் பக்தி மூமெண்ட். இப்போ நான் வந்து 85, 86 பார்க்கும்போது தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் ஆளே இருக்காது, கூட்டமே இருக்காது. அப்படிப்பட்ட காலங்கள் பார்த்து இன்று கூட்டத்தை எப்படி சமாளிப்பது என்ற நிலையில் நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த காலகட்டத்திலும் கூட இவர்கள் அந்த எந்தவித ஒரு விழாக்களையும் விட்டுவிடாமல் செய்த ஒரு சமூகம். இது மட்டும் இல்லை, தஞ்சையில் மட்டும் இல்லை, அவர்கள் இவர்கள் சீனிவாசன் சொன்னது போல் அது மதுரையாக இருக்கட்டும், கும்பகோணமாக இருக்கட்டும், ஐயம்பேட்டையாக இருக்கட்டும், காஞ்சிபுரமாக இருக்கட்டும், அது மாதிரி எல்லா ஊரிலும் அவர்கள் அங்கே உள்ள இறைவனையும் அங்கே உள்ள கலையும் கலாச்சாரத்தையும் கொண்டாடக்கூடியவர்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு உயரிய சமூகத்தின் இந்த நூல் இன்று வெளிவந்திருக்கின்றது. அதற்கு எனது மற்றற்ற மகிழ்ச்சி, மற்றற்ற பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதற்கு சிற்பியாக இருக்கும் மரியாதைக்குரிய அனிதா ராஜராஜன் அவர்களுக்கும், பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கும், அவர்களோடு துணை நின்ற அனைவருக்கும் எனது பாராட்டுதல்களை தெரிவித்து, ஒரு நல்ல சமூகம், மற்ற சமூகத்திற்கு உதவக்கூடிய இந்த சமூகம் பல்லாண்டு சீரும் சிறப்புடன் வாழ வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை மனதார பிரார்த்தித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your kind words. Over the years, the royalty has graciously patronized the Sourashtra community, and we are deeply honored by your presence this evening. I request the author, Mr. G. Balasubramaniam, to felicitate our chief guest. Dr. Chandrasekhar, you stand as a shining testimony to the heights our community has reached across the globe. I invite you to the podium to address the audience. I also request Ashika to introduce Dr. Chandrasekhar. Professor Dr. T.S. Chandrasekhar is a leading gastroenterologist and the founder of Med India Hospitals in Chennai. A gold medalist from Madurai Medical College, he completed his MD and DM at PGI MER, Chandigarh, and later set up the Department of Medical Gastroenterology at Coimbatore Medical College.
He's performed over 23,000 endoscopic procedures and was one of the first in India to introduce peroral endoscopic myotomy for treating esophageal disorders. He has also created several educational tools, including endoscopic training CDs and a Braille hygiene chart for the visually impaired. Through the Med India Charitable Trust, he provides free medical camps, health awareness programs, and subsidized treatments for those in need. He has served as president of the Society of Gastrointestinal Endoscopy of India and is currently the national president of the Indian Society of Gastroenterology. His research has been widely published in international journals. Dr. Chandrasekhar received the Padma Shri in 2016 and many other honors, including the Hippocrates Legacy Award and the Board of the Governors Award of the American College of Gastroenterology. He continues to teach, mentor, and work with the motto, "Give back to the society." So I invite you to address the audience. I have the option of talking in 3 languages. So there the unity we have to bring in. First 1 minute I will talk in Sourashtra. Next will be my language that close to my heart is Tamil. And the language really shows me to travel across the globe in English. Okay? So the dear authors, Anita B. and my close friend Viswajit Babu and chief guest Sriman Babaji Raja Bhonsle Chhatrapati and Umakandan Bey and Rajaraj sir, my senior friend Tilatoma Bey, and my another good friend NMRK Jawar. I think he's the hall is so cold, he's shivering in. And another very young active politician, A.R. Mahalakshmi Bey. My classmates Avantika, Jayanti, Dr. K.C., Rashila, my brothers who have come here, Krishnaramji and Santaram, or Bey Bedo, Ramesh Babu, Askidanga Namaskar. So there ends my Saurashtra. Easy to summarize this. I think you have not missed anything now. Now I want to talk in Tamil. யாருக்குமே புஸ்தக ஆர்வம் இல்லை, படிக்கிற ஆர்வமே இல்லை. அப்போ நீங்கள் எதுக்கு புஸ்தகம் எழுதணும்னு என்னை கேட்டாங்க. நான் என்விரான்மெண்டல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆல்சோ. அது எப்படி மாறினேன்னா 2016 நான் பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கின உடனே எல்லாருக்கும் ஒரு பார்ட்டி கொடுப்பாங்க, க்ளோஸ் டோர் பார்ட்டி. அந்த மாதிரி ரொம்ப நைஸ் பார்ட்டி. அப்போ பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியாவும் பர்சனலாக விஷ் பண்ணுவாங்க. இப்போ மோடிஜி வரும்போது டாக்டர் சந்திரசேகர், நான் உங்கள் பயோடேட்டா ஃபுல்லாக பார்த்து தான் இந்த அவார்டு கொடுத்துருக்கோம். ப்ரொஃபஷ்னல் அச்சீவ்மெண்ட்டோட ரொட்டீன் ப்ளஸ் நீங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்கீங்க. பிளைண்ட் சில்ட்ரன், பிரெயில் சார்ட், அதெல்லாம் அவருக்கு அவ்வளோ தெரிஞ்சது எனக்கு ரொம்ப, அப்போ அவ்வளோ கூர்ந்து கவனிக்கிறாருன்றது தெரிஞ்சது. ரொட்டீன் ப்ளஸ். ஸோ தட் இன்ஸ்பயர்ட் மீ. ஒரு பொறி தட்டிச்சு எனக்கு. ஒரு ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னல் ஒர்க் ஓகே, ஒரு ஐ ஷுட் பி ப்ரொஃபஷ்னல் ஒர்க், அனதர் ஐ ஷுட் பி ஃபார் த சொசைட்டி. அப்போ என்விரான்மெண்டல் புக் ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஒரு பெரியவர் கேட்டார், தம்பி யாருமே புஸ்தகம் படிக்கிறதில்ல, எதுக்கு நீங்கள் புஸ்தகம்லாம் எழுதுறீங்க? எனக்கு ஒரே டிப்ரெஸிங்காக இருந்தது. அப்போ அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வாழ்க்கையிலே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொன்னேன். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஒரு தடவை ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்காரு. அடுத்த நாள் காலையில் மத்தியானம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் சயின்டிஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸில் பேசுகிறதுக்காக அவர் அழைச்சிருக்காங்க. காலையில் ட்ரெயினில் எழுந்திரிச்சோன்னு பாதி தூக்கத்தில் ஒரு கண்ணாடியை அங்கே வச்சுட்டு ட்ரெயின்லேயே வச்சுட்டு அவர் பேப்பர் வாங்குறதுக்காக கடைக்கு போனார். அந்த பேப்பர் வெண்டர் ஐன்ஸ்டீன் யாருன்னு, அப்போமா இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியா இல்லையே, அவருக்குள்ள முடி இருக்கும், மீசை இருக்கும், ஐன்ஸ்டீன் வருதான்றலாம் தெரியாது. பேப்பர் வெண்டர் ஒன்றுமே படிக்கலை. இஸ் அன் இல்லிட்ரேட் பர்சன்.
இவர் ஒரு பக்கம் ஜீனியஸ். யார்? ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களா? நடுநடுவில் நான் கேட்பேன். என்ன இப்போ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸும் முடிஞ்சு டின்னர் டைம்னால் கொஞ்சம் பசியில் இருப்பீங்க. ஸோ அவர் கேட்குறாரு, எனக்கு ஒரு பேப்பர் வேணும்பா அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஐன்ஸ்டீன் பணம் கொடுக்குறாரு, அவன் பேப்பர் கொடுத்துட்டாரு. அப்போ அவர் ரீடிங் கிளாஸ் மாட்டாங்களா, அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியலை. அவர் பேப்பர் வெண்டர்கிட்ட கேட்குறாரு, தம்பி எனக்கா இதை நீ படித்து சொல்கிறியான்னு. சார் நானும் உங்களை மாதிரி படிக்காத முட்டாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ ஐன்ஸ்டீன் அந்த உதாரணத்தை இவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க அந்த கான்ஃபரன்ஸில். நீங்கள் படிக்கிறது கண்ணாடியே இல்லைனாலும் நீங்கள் ஜீனியஸ் இருந்தாலும் முட்டாள் ஆயிடுவீங்க, அதனால் ஒழுங்காக படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். அதில் அனிதா மேடமும் பிஸ்வஜியும் சேர்ந்து எழுதின புக்கத்தை அனைவரும் படிங்க. ஸோ வை ஷுட் வி ரீட்ன்றதை நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ ஒரு இது முடிஞ்சிருச்சு. ரெண்டாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, உள்ளே வரும்போது ஐ saw a tree. The tree is very stable because of the roots. You got the point. It's a beautiful auditorium. I must congratulate whoever has designed it and the government board, all the people who have done it. First time I visit, I must congratulate here. The building is strong because of the foundation. Then what is the foundation? Balaji is keenly looking at me. So what is the foundation for a person or for a community? To know the roots. So why should you read a book? Why this book? If you don't know the roots, you don't have any aspiration in the society, anything motivation in the society, you cannot go forward. I maximum earn few crores, some fortunate people only that too. You have 2 children, their marriage, grandchildren. What more you have? Something you need to do something more. That urge should be there, everybody. That urge came to Biswajit in 2017. If I am right, no? Still he is not totally happy because he has not got the answer. And Anita ji also joined Biswajit. Biswajit happened to be my fellow Rotarian in the Rotary Club of Madras. He was running 1 year the Lighthouse magazine. He is so talented. You must give a big hand to him. Anita is very rich, I know. Biswat is also very rich, I know. But who is richer than one, I don't know. Mr. Rajarajan will tell me. I don't know whether Mr. Rajarajan remembers me. I happen to be in a house. We live in the same street, in South Market Street. When I was a medical student, I had gone to his house to get his Kuttalam Bangla for a small function for our medical students. He may not remember. If he remembers, you have changed, I have also not changed. Anyhow, what I want to tell you is, two rich people can remain quiet. Unnecessarily going to Gujarat, unnecessarily going to Karaikudi or so many other places they went. The one thing you have to get inspiration is they are doing routine plus. Instead of enjoying their wealth and not taking any risk, the health, they travelled, the making of the film. Sometimes Jackie Chan movie, கடைசி scene தான் நல்லா இருக்கும். How they fight and how they do it and all. Like that, the making of the book was so interesting. I must congratulate Madam Anita for this wonderful efforts you have taken. Despite being you are in a very comfort zone, no one should enjoy comfort zone. If you are enjoying beyond comfort zone more than a day, you are getting lazy, you will put on weight and your brain become rusted. Everyone should work till the end of, the only retirement is when you take off from this. A doctor should not say when do you take off and all. But anyhow, just want to tell you that every woman in the society, not every man in the society alone, every woman should be constantly contributing to the society, community, to the world. So that is a very important thing, and I must congratulate for coming up with this book. And for that, why should I know the roots? I think all of you would have read Alex Haley,
the famous novel Roots. There is a character Kunta. I vaguely remember that. Then he was sold as a slave. Then he goes to the America. He did not like, and he was given a number. His name was changed. He was put into so much of harassment. Then he marries. Then they have a daughter called Kizzy. Then she also. What he does, Kunta, is keeps on telling how he traveled from Africa, what happened in Africa, what really happened, what is the tradition. No written book. Everything by oral. And her daughter also, his daughter also comes to know about all the detail. Then Kunta's grandson, Georgie, he knows everything about detail. Then what Alex Haley says, I also must trace my route, and he traces the route to Africa. And that's a beautiful novel about this. I appeal to some of you or all of you to read this novel. Like that the urge was there with Biswajit and Anida, so they can be called Alex Haley of Sourashtrans. I am not exaggerating, but before the many books have come during Sourashtrian, I don't deny that Mr. Setharaman has written from Bangalore and beautifully written. If you have not read it, how old are you? I don't know. Everyone, you have wasted your age being a Sourashtrian if you have not read it. I always take pride with the Natukate Settiar community. Not because of somebody is here. Whenever I visit Karakudi with my friends Muttaya and the Meenakshi Sundaram, see how they preserve their bungalows, they preserve their... Recently I was in Amritsar, and one day the menu was Chettinadu cuisine. How it has spread like that? And how? That is because they have taken the pride. Like that, Sourashtra known for good food, not only eating, preparation, and they enjoy. And in Sourashtra, this is called a roti halwa, and puliyodare, and sambar, and so many good things. But we have not taken the pride to take it others. When I see after 10 years of international conference, and Madam Anita will put efforts that Sourashtra cuisine also available. So this is about the roots, and they have taken the right part to talk on the roots in this book. This is not an ordinary book. I just happened to see. This is with the cartoon. Even children will enjoy this. So that is a great contribution by Biswajit. And this is the text with the cartoon. So you would enjoy this. And they have done it. Very good efforts. They have done it with a great efforts. This book, they discussed about cuisine, attire, and particularly Sungdi. I think my cousin brother is here, Ramesh, he has also got an interview. And my elder brother, Dr. Sharam, he is doing the research in Saurashtra language. All these things put into this effect, and it has come out as a fantastic book. Now the question comes, sir, you have told us who should read? Why should we read? And why this book to be read? Now the question comes, who should read? And there is a book I will also draw your attention by V.N. Swami. He is not here. One of the oh, he's here. Okay. V.N. Swami ji. He inspires me every day. He inspires me every day. He is 94 years. And he happened to come as a patient to me. So I was having the book on environment, little bit some notes. So he asked me, you are a gastroenterologist, how come you are? No. After hearing this information about environment, I got interested. He joined, and we wrote a book on commitment to environment, and we made it in Tamil, Sutru Sulalai Utru Nokkungal. Tamil is my favorite language. Those days I used to remember 1330 Thirukurals. But he did not write more than that. Anyway, just want to tell you, that book is there, my brother told you. What I want to tell you is, V.N. Swami, he had written all the details about that. So we are all going beyond routine, and everyone is that who should read it? Last time, coming to the part, who should read it?
1940, before 1940, the Sourashtra community was at the peak of performance. Industrialists, philanthropists, politicians, patriotism, everything was there. I think NMR Jawahar Babu's and all this Subraman, LK Titulasram. And what happened to us now? We are doing good for our own self. We get educated. Some of them are the software industry. We settle abroad. And the roots are not being taken care, and contribution is not coming beyond the family circle. So beyond the family circle. So all above 65, please raise your hands. And that means there is some more above 65 also must be here. I know that. All of us are retired. The home is the big universe. All children are our children. So we should contribute for the society. And who should read it? All the people settle abroad should buy a book and read, not that just to read it. And they will know more about our roots. And this is what the biggest respect we can do to the others. Now last is I want to tell you that I started telling this concept everywhere. And that also motivated Madam Anita and Biswajit. And which is the costliest land in the world? Where it is? Anybody? Japan, Tokyo, or? Huh? Yeah, it is the graveyard. You know why? It's a graveyard. You said graveyard only, no? You said something else. That is the time wrong answer get the full mark and first prize also. Anyhow, graveyard. You know why? There is a person buried who has not shared his knowledge. There is a person buried here who has not shared his wealth to somebody. There is a person buried whose skill is not shared. There is a person who had not been generous and philanthropic despite having so much of wealth, only the children are fighting. So don't you agree that this is the costliest land? Madam Mahalakshmi, you agree? Yeah, she has to agree because election is coming now. Anyway, I am telling in the lighter sense, the costliest land is the graveyard. That means when you go before the graveyard, give all your wealth, give all your energy, give all your the knowledge, give all your skill and spread it. The day it is done, you have done it, and your graveyard value of your thing will be zero. That is the best way to die, they say, die empty. I am very glad that for this wonderful opportunity, I once again congratulate the authors for their wonderful work and our chief guest for patient listening. Thank you very much for this wonderful opportunity. Dr. Uma Kannan is the founder of Madurai Malli Fragrances, a brand rooted in tradition and creativity. Passionate about rural empowerment, she works closely with flower vendors and farmers, supporting sustainable livelihoods and preserving the cultural and natural heritage of Madurai's floral industry. Mr. M.K. Jawahar Babu is a chemical engineering graduate from Madras University. He completed his postgraduate studies in rubber technology in England and trained at Fenner, UK. He is the second son of N.M.R. Krishnamurthy, founder of Sourashtra College. He founded the Madurai Gandhi N.M.R. Subbaraman College for Women and serves as its director. He is also president of the Sourashtra Girls Vidya Sangam, vice chairman of the Gandhi Museum, and managing trustee of the Sitabai Parvatavardhini Ammal Trust, established by Madurai Gandhi N.M.R. Subbaraman. Actively serves the Sourashtra community through his advisory role with the Sourashtra Chamber of Commerce and as coordinator of the BVK Sourashtrian Achievers Awards. He has written on Sourashtra migration from a fresh perspective and currently leads major language initiatives, including the proposed University Center in Madurai, the introduction of Sourashtra in Tamil Nadu schools, an AI app with IISC and census population correction. He has also united key Sourashtra organizations to work on language standardization for Unicode. He will now speak on the unique aspects of Sourashtra migration and language.
He's been an active member of the Lions Club Padi Shenoynagar since 1983, contributing consistently and to social and charitable initiatives. He'll say a short speech about. Mr. Mohan Ram is there on stage with Mr. Shamsundar. Both of them are our father's cousins. Both Anita's and Biswajit's cousins, second cousins. Our fathers are not there physically, but our uncles are there in spirit. Thank you. Thank you all for your kind and heartfelt words. We now come to the end of this evening's program. If you have any questions for the authors, please feel free to stay back and interact with them. The books are displayed at the entrance and are available for sale. The authors will be seated on the dais to sign your copies. I would like to thank the esteemed dignitaries, the audience, and all well-wishers of the authors for your presence this evening. We express our gratitude to the Chief Librarian of the Kalenier Centenary Library for his invaluable support. Our thanks also to Amrita Photo Studio and Divya Ramu, whose untiring assistance has been deeply appreciated. Lastly, we express our heartfelt gratitude to every contributor whose stories have enriched this book. A small migratory community making a lasting impact in this country is truly remarkable. And efforts such as publishing the story of the Sourashtras are invaluable treasures that families can pass on through generations. It is no longer a mystery or a fragmented narrative passed on by word of mouth, but a thoughtful and personal account by the two authors, Anita Rajarajan and Biswajit Balasubramanian, that will resonate with Saurashtrians today and the rest of the world and for years to come.